Right, Nana. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Right, Nana. So today, right, ma. Okay, Nana. In previous videos, see ray diagrams, ray diagrams, ray diagrams on concave mirror, concave mirror. Next to ray diagrams on convex mirror, ray diagrams on convex mirror. Next, Nana. Ray diagrams on convex lens. Okay, ray diagrams on convex lens. No, no. This video uploaded already. This one uploaded already. And this one also uploaded already. Okay, today I am trying to explain you ray diagrams on concave lens. Ray diagrams on concave lens. Okay, right, Nana. So in our state examination point of view, so ray diagrams on concave mirror or convex mirror. Convex lens or concave lens. Okay. Total four types of optical instruments. That means concave mirror or convex lens or concave lens. Okay. So ray diagrams on these mirror or lenses, whatever it may be, that is the diagrams point of view. Diagrammatic skills lo 4 marks question. Nana. So in diagrammatic skills lo 4 marks question. So this one. Okay. Right. So already these three ray diagrams completed today. We have to discuss about that ray diagrams on convex lens, sorry, concave lens. Okay, right? Definitely exam point of view lo, no, 4 marks diagrams lo physics నుంచి questions lo definitely ray diagrams is most important. Okay, to draw the ray diagrams is most important. So that's why I started from ray diagrams onwards these videos. Okay, right, man. Let us go to discuss today. Our topic is concave lens and how to draw the ray diagrams on concave lens and what are the characteristics of the image formed by concave lens. Okay, done. Right. Okay, right, Nana. Today how to discuss about that ray diagrams on concave lens. This is Srinivas, your physics teacher. Now let us go to discuss about that. Okay, right? The concept is ray diagrams on concave lens. Okay, ray diagrams on concave lens. Right. And before going to discuss that, let us learn about that. What is meant by concave lens? Okay, right. So what is meant by concave lens? See, no, concave lens means a lens. Already you know that a lens means a transparent material bounded by two refracting surfaces in which at least one should be curved. At least one should be curved. Such such material is nothing but a lens. But here a lens, a lens may have two spherical surfaces. Okay, a lens may have two spherical surfaces. No, two spherical surfaces curved inward. Curved inward. Understand? A lens may have two spherical surfaces but curved inward. Curved inward. Such type of lens is called. Such type of lens is called. Such type of lens is called. Okay, double concave lens. Such type of lens is called simply double concave lens. అంటే టూ స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్ లోపలికి బెండ్ అయి ఉంటాయి అన్న లోపలికి బెండ్ అయి ఉంటాయి సచ్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్ డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్ సింప్లీ double concave lens is called simply it is also called as simply it is also called
concave lens. Concave lens. Okay. Either double concave lens or concave lens means both are same. So simply it is called as concave lens. Okay. No. Concave lens diagram is see this one. So this is the diagram of concave lens. Okay. This is the concave lens. A lens may have two spherical surfaces. Two spherical surfaces curved inward. If you can observe that two spherical surfaces. This is one spherical surface and this is also another spherical surface, both curved inward. Okay, both curved inward. Such type of lens is called the double concave lens or simply concave lens. Okay, double concave lens or simply concave lens. No, if we can observe properly this one, these are the edges, am I right? These are the edges and this is the middle. No, at edges it is thicker, at edges thicker, so thicker at the edge, and in the middle it is look like thinner. So it is thicker at the edges when compared to the middle. Okay, thicker at the edges when compared to the middle. Such type of lens is nothing but concave lens. Okay, such type of lens is nothing but concave lens. Okay, done. Right, Nana. Next, one more important point about that concave lens. Nana, if light if light incident on that, if light is incident on concave lens, it diverges the light. It diverges the light. That means what, ma? If any light ray is incident on that concave lens diverging that light rays. Okay, diverging that light rays or diverges that light rays. Diverges that light rays. Okay, for example, see this one I am drawing to here. No, this is the concave lens, this is the principal axis, and this one is the optical center O, and focus point 1, center of curvature 1, focus point 2, and the center of curvature 2F. Okay, if any light ray, let us take parallel ray. So after refraction, Nana, it can be diverging like this. So one more parallel ray, I am taking diverging like this. That means what? If we can extend these 2 meet at this point. Okay, sorry, if you can extend these 2 meet from focus point, whatever it may be, after I am trying to rules discuss చేసేటప్పుడు చెప్తాను clear గా. But here concept is any light rays incident on the concave lens, the light rays will be diverging like this. Okay, light rays are incident diverging like this, means divide అయిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఒక పాయింట్ నుండి. That's why so okay, so concave lens is concave lens is also called as no, no, diverging lens. It is also called as the diverging lens. Okay, done. So concave lens means the lens may have two spherical surfaces curved inward. Such type of lens is called double concave lens or concave lens. It is thicker at the edges when compared to the middle. Okay, thinner at the middle. When light is incident on the art, it can diverges that light rays. That's why it is also called as the diverging lens. Okay, right, ma. Diverging lens. This is simply about that concave lens. Okay, it is a double concave lens, means both spherical surfaces curved inward. Double concave lens is nothing but simply called as concave lens, and concave lens diagram is this one. And this diagram is thicker at the edges and thinner at the middle, or thicker at the edges and compared to the middle. And when light is incident on this concave lens, it is diverging that light rays. That's why it is also called as the diverging lens. Okay, done. Okay, right, Nana. So pause it and you can try to write it. Okay. So next, let us go to discuss about that ray diagrams on concave lens. Okay, right, Nana. Ready? 1, 2, 3. Right.
So concave lens means the lens may have two spherical surfaces curved inward. Nana inward ante concave. Inward ante concave. Cave means lopaliki guha. Cave, concave. That's why inward. Inward means concave surface. Okay, right. Nana. Whenever we can try to draw the ray diagrams, we have to learn the rules. Okay. So for drawing the ray diagrams, for drawing the ray diagrams on concave lens, okay, for drawing the ray diagrams on concave lens, right, ma, for drawing the ray diagrams on concave lens, we consider we consider we consider two rules or two rays among the following. We consider two rays among the following. There are three rules we can discuss that among the following. First one. See, this is the concave lens. Okay, it is the principal axis. This is the optical center. First focus point, first center of curvature, and second focus point, second center of curvature. According to the first rule of the ray diagrams to drawing. So, if any light ray parallel to the principal axis, any light ray parallel to the principal axis incident on the concave lens, then what happened? Means, after refraction, this light ray appear to diverge. This light ray appear to diverge from the principal focus. Okay, appear to diverge అవుతుంది. బట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది మనకి? appear to diverge from the focus point or principal focus located at the same side of the object. Okay, same side of the lens. Okay, so when any parallel incident ray, okay, any incident ray parallel to the principal axis, after refraction on concave lens, appear diverge from the focus point which is located at the same side of the object of the lens. Okay, same side of the lens. Okay, done. So this is the first rule. మన రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసినప్పుడు we have to take one rule. Next nana, second rule. Let us take second rule. Optic center as usual, focus point, first center of curvature, focus point, second center of curvature. Right ma? Okay, right? Now see, second rule ఏంటంటే nana, if any light ray, okay, light ray appear to meet at focus point, appear to meet at focus point, అది ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గరికి మీట్ అవడానికి వెళ్తున్నట్లు అనిపిస్తే ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. చూడండి కాన్వర్స్ ఈ రెండు. ఇన్సిడెంట్ రే ఈస్ ప్యారలల్, refracted ray is appear to diverge from the focus point, but here incident ray is appear to meet the focus point on the other side of the lens, but after refraction it is actually moving like this, parallel to the principal, passing from the focus point, passing through the focus point to parallel. Okay, done. Next, let us write the third rule. Okay, third rule. So this is the concave lens and the principal axis. This is the optical center, first focus point and center of curvature, second focus point, second center of curvature. Okay. Now third rule. What is the third rule? Means any light ray passing through the optical center. Any light ray passing through the optical center
it will emerge without deviation. It will emerge without deviation. Okay, ikkademo it will emerge parallel to the principal axis. Okay, ikkademo it will appear to diverge from the focus point, and here it will emerge without any deviation. No, without any deviation. Deviation ఏమి లేకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. Okay, among these three rules, we have to consider any two rays or two rules to draw the ray diagrams on concave lens. Okay, right ma? See first one, if light ray is incident and incident on the concave lens. Okay, sorry, if the light ray is parallel to the principal axis, incident on the concave lens, after refraction, it appears diverging from the focus point. But if it is incident ray is appear to meet అంటే నన్న focus point meet అవుతుంది అనిపిస్తే, but after refraction it is parallel to the principal axis. Okay, but ikkadenti, if light ray is directly passing through the optical center after refraction, no deviation, that means it directly or it will emerge without any deviation ఏం లేకుండా అలా వెళ్ళిపోతుంది. Okay, we have to consider mostly nana, we have to consider this one and this one to draw the ray diagrams. Okay, done. ఈ రెండు రూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి రే డయాగ్రామ్స్ వచ్చేస్తాయి. Okay, one is the incident ray is parallel, after refraction it appear to diverge from the focus point, and second one వచ్చేసరికి if it is passing through the optical center it is undeviated simply. Okay, right now these are the rules or rays. These are the rules or rays. Okay, then let us go to next. Okay, then pause it and you have to note down. Ready? Right, 1 2 3. Right, complete గా కాన్కేవ్ లెన్స్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో వస్తుంది. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో కంప్లీట్ గా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ ఇట్స్ రే డయాగ్రామ్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దోస్ రే డయాగ్రామ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దోస్ ఇమేజెస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే దీని ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా, రే డయాగ్రామ్స్ ఆన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంటుంది, యూ కెన్ గో త్రూ దట్. ఓకే, మోస్ట్లీ మనకి ఎగ్జామ్లు ఇచ్చేది నన్న కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ రే డయాగ్రామ్స్ ఇస్తుంటారు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ రేర్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ తెలిస్తే మనకి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది నాన్న, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎలా ఇచ్చినా సరే రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఎక్కడ ఎలా ఇచ్చినా మన ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ రే డయాగ్రామ్స్ మీద ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. అండ్ ఈ రే డయాగ్రామ్స్ మీద బేస్ చేసుకున్న సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో ఫర్దర్ వీడియోస్ లో సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఈ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రే డయాగ్రామ్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్, ఇమేజ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలిస్తే సైన్ కన్వెన్షన్స్ వాటికి ఎలా అప్లై చేస్తారో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఈజీ వే. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్. సో రే డయాగ్రామ్స్ ఆన్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కేస్ 1. Okay, case 1. First one, when object is placed at infinity. When object is placed at infinity. Okay, when object is placed at infinity, object position is infinity. Now let us discuss about that, what is the nature of the image. So let us take the concave lens. Okay, then this is the principal axis and this is the optical center. Okay, done. First focus point and first center of curvature. Next, second focus point and second center of curvature. Okay, done. Optical center, first focus point, first center of curvature, second focus point and second center of curvature. Okay, done. So object is placed at infinity. Then already you know that when object is placed at infinity అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి రేస్ ఏవైనా సరే ప్యారలల్ రేస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫార్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఎ ఫార్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీన్స్ హియర్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచి ఫార్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా సరే దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి రేస్ ని మనం ప్యారలల్ రేస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే, దట్స్ వై వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ the ray coming from that object is parallel.
ఓకే. దట్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. మనం ప్రీవియస్ 3 రూల్స్‌లో ఫస్ట్ రూల్ వి హావ్ టు యూజ్. If it is parallel to the principal axis, we know that after refraction, it appear to diverge from the ఎక్కడి నుంచి డైవర్జ్ అవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది? Appear to diverge from the focus point. Okay, which is located same side. Okay, now which is located focus point కూడా 2 ఉన్నాయి కదా. ఏ ఫోకస్ పాయింట్? సేమ్ సైడ్ ఉన్న ఫోకస్ పాయింట్. క్లియర్? మనకి ఇమేజ్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ 2 రేస్ కావాలి. సో మనం ఇందాక 3 రేస్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో థర్డ్ రూల్‌లో ఒక రే గురించి ఉంటుంది కదా. సో లెట్ us go to దట్ రూల్. అయితే ఇక్కడ అన్ని ప్యారలల్ రేసేగా. ఆప్టికల్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళడానికి ఏముంటుంది? ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్ రేస్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. ద రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్ ఆర్ ప్యారలల్ రేస్. సో లెట్ us టేక్ వన్ మోర్ రే. ఇక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్. సో మీ టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఇలా తీసుకున్నారు కాబట్టి లెట్ us ఫాలో దట్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే. నెక్స్ట్. సో the ray coming from the infinite object is parallel. It is parallel to the principal axis. We know that any parallel ray incident on the concave lens after refraction, it appear diverging from the focus point. It appear diverging from the focus point which is located same side of the lens. ఓకే. అంటే ఈ 2 రేస్ ఇలా డైవర్జ్ అయినాయి కదా. వీటిని బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి. సో వేర్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ మీట్ వెన్ వి ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాక్, అంటే ఫ్రంట్‌లో ఎక్కడ మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. కాన్వెక్స్ లెన్స్‌లో అయితే ఫ్రంట్‌లో మీట్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఆ ఛాన్స్ లేదు. దట్స్ వై ఎక్స్టెండెడ్ చేస్తే ఇక్కడ మీట్ అవుతున్న ఛాన్స్. దట్స్ వై ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ దేర్. Okay, right now. So object is placed at infinity. Now image is formed at the focus point. Clear? Right, ma. So let us write that characteristics. Okay, right now. Characteristics of image. I am trying to write here. Characteristics of image. Okay, characteristics of image. Right now. See. So where the image is formed. First we have to write about the position of the image. Image is formed. Image is formed. Where is it formed? Image is formed at f1. Clear? At f1 same side of the lens. Okay, at f1 same side of the object or same side of the lens. Okay, so second one is relative size we have to write. అంటే సైజ్ రాయాలి. ఆబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇమేజ్ సైజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్, మీన్స్ పాయింట్ సైజ్డ్. సో సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ point sized image or highly diminished. We can say it is highly diminished అంటే చాలా చిన్నది అని. highly diminished అంటే చిన్నది. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ సైజ్ ఉంటే diminished అంట. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్. వర్చువల్ ఇమేజ్ దిస్ వన్ వర్చువల్ ఇమేజ్ డైరెక్టెడ్ లైన్స్ తో మీట్ అయితే, డైరెక్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్, దట్ మీన్స్ డైరెక్ట్ గా లైన్స్ మీట్ అయితే ఫామ్ అయ్యేవన్నీ రియల్ ఇమేజెస్. ఇలా బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యే ఇమేజెస్ అన్ని కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో వర్చువల్ ఇమేజెస్ అండ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. దిస్ వన్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఆర్ అప్రైట్ ఇమేజ్ అంట. ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అప్వర్డ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. పొజిషన్ at f1, size diminished, highly diminished or point size, nature virtual and erect. Okay, now you know that if when object is placed at infinity, the nature of the images is virtual and erect, size of the image is highly diminished and image is formed at f1. Clear? Right, Nana. So pause it and note down. మీకు రే డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు whatever it may be, if you have any doubt, you can write without any hesitation. You can comment. So comment రాసేటప్పుడు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో you have to write your doubts. మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే దాంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, రైట్. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో అవ్వచ్చు, లేదా కామెంట్ దగ్గరే మీకు ఏమన్నా టైప్ చేసి చెప్పడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే
I can give the answer there only. I can reply. Okay, I can give the reply for that comment. Okay, so ప్రిపరేషన్లో ఎక్కడైనా మీకు డౌట్ వచ్చినా, సో కాన్సెప్ట్లో ఎక్కడైనా డౌట్ వచ్చినా, సో దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ త్రూ కామెంట్. ఓకే, రైట్ మా. సో లెట్ us go to next one. When object is placed, case 2 ma, case 2. Right, next case 2. Okay, case 2. Nana, infinity completed. Now when object when object is when object is placed when object is placed between when object is placed between infinity and optical center. Infinity and optical center. When object is placed between infinity and optical center. O means optical center. Okay, see. So irrespective of the position of the object, here we get the same nature of the images. See, this is the concave lens. Okay, this is the optical center. Let us take. Wait, Nana. Nana, you have to use the scale whenever you can draw the ray diagrams. మీరు రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు స్కేల్ యూజ్ చేసుకోవాలి చక్కగా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ O. ఫస్ట్ ఫోకస్ పాయింట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దిస్ సైడ్. సెకండ్ ఫోకస్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫోకస్ పాయింట్, ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. 1 second. Second focus point and second center of curvature. Okay, right now when object is placed between infinity and optical center, that means what? You may take the object here, or you may take the object here, you may take the object here. So object may be here, object may be here, object may be here, whatever it may be the position of the object. అంటే పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ తో సంబంధం లేకుండా ఆల్ కేసెస్ లో అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడున్నా సరే బిట్వీన్ ఆప్టికల్ సెంటర్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడున్నా సరే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. అంటే ఒకే రకమైన ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, డన్. ఓకే, లెట్ us see ఎనీ వన్ పొజిషన్. సో ఏదైనా ఒక పొజిషన్ తీసుకొని లెట్ us డ్రా ద రే డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఆ రే డయాగ్రామ్ కి దట్ మీన్స్ ఆ ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏముంటాయో అన్ని కేసెస్ లో అవే వస్తాయి నాన్న. ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మారితే బట్ నేచర్ సేమ్ ఉంటుంది, పొజిషన్ నేచర్ సేమ్. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ హియర్. ఏమరే ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నాన్న. ఫస్ట్ రే షుడ్ బి ప్యారలల్. మన దగ్గర 3 రేస్ ఉన్నాయి కదా రూల్స్. ఫస్ట్ rule, if light ray is parallel to the principal axis after refraction on concave lens, after refraction it appears diverge. Okay, it appears to diverge from the focus point located on the same side of the lens. It appears diverge from the focus point. Okay, appear to diverge from the focus point like that. Okay, second rule, we have to take the optical center. Any light ray passing through the optical center, after refraction it will emerge without any deviation. Okay, deviation ante bend avukunda straight ga vellipotundi. After refraction it will emerge without any deviation. Right nana, where the two rays meet. Okay, this is one refracted ray, this is another refracted ray. These two are not meet at anywhere at that side. ఈ సైడ్ ఇవి రెండు ఎక్కడా కూడా మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎక్స్టెండెడ్ రేస్, బ్యాక్ ఎక్స్టెండెడ్ రేస్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది చూడండి, ఈ రేక్ బ్యాక్ ఎక్స్టెండెడ్ రే దిస్ వన్. మరి ఈ రేక్ బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది అన్న, సేమ్ పాత్ వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ పాత్.
When we extended back, that is the same path only. That's why this extended ray both should meet here. Am I right? సో రెండు కూడా ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి. టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ నుంచి వచ్చిన 2 రేస్ కాబట్టి అవి ఎక్కడ మీట్ అయితే అక్కడ టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్స్ వై ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, image is also formed above the principal axis. Okay, then understand, right? Now let us discuss characteristics. Okay, see characteristics of image. Characteristics of image. And a question lo characteristics అని అడగొచ్చు. They may be asked position and nature. Position and nature అని అడగొచ్చు. So characteristics of image. First one, పొజిషన్ వీ హ్యావ్ టు సే, అంటే ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్, ఎక్కడ ఫామ్ అయింది అన్న బిట్వీన్ F1 అండ్ O. నన్ను బిట్వీన్ F1 అండ్ O అంటే ఇక్కడైనా ఈ ప్లేస్ ఎక్కడైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు. సో ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ F1 and O. So focus point and optical center, right? Second one, size we have to write, relative size of the image. So size of the image is compared to the object, it is smaller size. Okay, image size is smaller when compared to the object size. That's why smaller కాబట్టి we can call it is diminished. Okay, diminished image అంటాం. సో తక్కువ సైజ్ ఫామ్ అయినటువంటి ఇమేజెస్ అన్ని కూడా డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. థర్డ్ పాయింట్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఉంది. వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్, దట్ మీన్స్ ఎక్స్టెండెడ్ లైన్స్ తో ఫామ్ చేసాం కాబట్టి వర్చువల్ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ నన్న అప్రైట్ ఇమేజ్. ఓకే, అప్రైట్ ఇమేజ్. నన్ను అప్రైట్ మీన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as erect image. erect image. Okay, erect image. See, when object is placed between infinity and O, ఇన్ఫినిటీ నుంచి O మధ్యలో ఎక్కడున్నా సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ F1 and O, అండ్ డిమినిష్డ్ అండ్ వర్చువల్ అండ్ అప్రైట్ ఇమేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us see, మీకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది, సార్ నిజంగానే 2F1 F1 మధ్యలో డ్రా చేస్తారు కాబట్టి ఇలా వచ్చింది, నిజంగానే ఈ ప్లేస్ లో ఎక్కడున్నా ఫామ్ అవుతుందంటే లెట్ us డ్రా. సింప్లీ ఐ కెన్ డ్రా one diagram. Okay, right. So for example F2 and 2F2. Okay, F1 and 2F1, F1 and 2F1, right? So right, let us take the object here. For example, first ray parallel. Okay, after refraction it appear to diverge from the focus point. ఈ ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి డైవర్జ్ అవుతుంది. సెకండ్ రే నన్న ఆప్టికల్ సెంటర్, లెట్ us take optical center like this. It will emerge without any deviation, straight గా వెళ్ళిపోతుంది కదా. You have to use the scale to draw like this line. ఓకే, ఈ లైన్ డ్రా చేసుకోవడానికి స్కేల్ యూజ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా లైన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, am I right? నౌ దిస్ ఈజ్ బ్యాక్ ఎక్స్టెండెడ్ రే, అండ్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇదే కదా ఫామ్ అయ్యేది. సో ఈ రెండు మీట్ అయిన పాయింట్ ఇదే కదా. సో ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ హియర్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ F1 and ఆప్టిక్ సెంటర్ O. సరిపోయిందా? అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ తో కంపేర్ చేస్తే డిమినిష్డ్. అండ్ వర్చువల్ గా ఫామ్ అయింది ఎక్స్టెండెడ్ రేస్ తో కలిపి. అండ్ అప్రైట్ ఇమేజ్ గా అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫామ్ అయింది అప్రైట్ ఇమేజ్. ఓకే, టాలీ అయినా చూడండి. సో దట్స్ వై సింప్లీ ఫైనల్లీ we conclude that one thing. So we conclude that about concave lens, simply concave lens always forms. Okay, concave lens always forms diminished image. Okay, ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ డిమినిష్డ్. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్న డిమినిష్డ్, ఇన్ఫినిటీకి ముందుకు వచ్చిన డిమినిష్డ్, ఎక్కడున్నా సరే ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. అండ్ సెకండ్ వన్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఏ ఇమేజ్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది? ఆల్వేస్ వర్చువల్ ఇమేజ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఆర్ అప్రైట్ ఇమేజ్, ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ ఎరెక్ట్ అండ్ అప్రైట్ ఇమేజ్ ఓన్లీ. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ F1 and O only.
When object is placed at infinity, it is formed exactly at F1. When object is placed between infinity and O, infinity and optical center, it is formed between F1 and O. No, no. Concave lens always forms these characteristics irrespective of the position of the object. Irrespective, irrespective of the position of the, irrespective of the position of the object. అంటే ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్తో సంబంధం లేకుండా కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎప్పుడూ కూడా ఇట్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అండ్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ F1 and O. Right? Nana. So this is about that concave lens definition, concave lens diagram. Okay? Right. Nana. Simply, finally we conclude that finally, Nana, concave lens also called as the double concave lens. Am I right? Double concave lens and also called as the diverging lens because light rays are diverging. చూడండి ఏ లైట్ రే తీసుకున్న డైవర్జ్ అని చూడండి ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి డైవర్జ్ అయిపోతున్నాయి కదా డైవర్జింగ్ లెన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as డైవర్జింగ్ లెన్స్ ఓకేనా డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది థిక్కర్ ఎట్ ఎడ్జెస్ థిన్నర్ ఎట్ మిడిల్ ఓకే ఇట్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ virtual images erect images and image is always formed between F1 and O. Okay, right Nana. This is about the ray diagrams on concave lens. Okay, right ma. Next Nana, four ray diagrams on concave, ray diagrams on concave mirror, concave lens, ray diagrams on convex mirror, concave mirror completed. Nana, next video lo let us discuss about that all formulas in this chapter. Okay, so lens formula, mirror formula, magnification formula, power formula, like that all formulas in one video I can explain for the 1 mark questions. Okay, right Nana, if you have any doubt you can comment on the when you are watching the video. If you have any doubt you can without hesitation you can comment it. Okay, right Nana, thank you, bye.